What's up mga part, mga adlaw sa inyong tanan. So karon mag-discuss na pud ta about electrostatic. Atong topic karon kay ang electric field intensity and electric flux. So mao day ni ang atong problem mga part no. Consider a point charge Q equals 8 microcoulomb located at the origin of a coordinate system. Problem 1. Calculate the electric field intensity E at a point P located 0.43 meters away from the charge. And ikaduha kay determine the electric flux through a spherical surface of radius 0.143 meters centered at charge. Atong unahon ning kuano electric field intensity E. Mao ni ang formula sa electric field intensity. E equals 1 over 4 pi E sub 0 times Q, the charge, over radius squared times R. And then, atong given is natay pus. So, natay given nga epsilon 0 equals, makita ra na ninyo sa inyong calculator no, ang value ana kay 8.854 something. Basta giputol lang nako, dira na siya taman, times 10 to the power of negative 12. And naapod tay Q charge na to, which is plus 8 microcoulomb. And naapod tay radius nga 0.143 meters. Og mo na itong gamito no. Ato ra ni substitute diri sa ato ang formula. Equals 1 over 4 pi epsilon 0 na to is 8.854 times 10 to the power of negative 12 times atong charge over radius squared. Atong charge is 8 and microcoulomb man ni siya, so ang millicoulomb tong to the power of negative 3 and ang micro is to the power of negative 6 times 10 to the power of negative 6 over radius na to is 0.143 squared. Tapos ato rin i-multiply 1 times 8 1 multiplied by 8 times 10 to the power of 6 and answer na is 8 times 10 to the power of negative 6 lang yapon. And then multiply ni natong denominator, ang mugawas ana is 2.275 times 10 to the power of negative 12. So mao na ni. Tas arong mas madali-dali ta, ato rin ni silang i-multiply sa iyang kuan murag yang denominator murag conjugate kibali niya, and 2.275 times 10 to 12 over 2.275 times over 12. So makancel ni siya, and makancel mabinlag 1 and equals 8 times 10 to the power of negative 6 times 1 over 2.275 times 10 to the power of negative 12. And ato ra ning butang sa atong calculator na largo no, matagan ta na og answer nga 3.516 times 10 to the power of 6. And atong unit is Newton per coulomb. And mo na ni atong final answer. So mo na ni atong electric field.
So now let's solve about the electric flux na pod. And ang atong formula ana is phi E equals E times dA or equals to Q ANC over A sub 0. And then, mo na ang atong gamiton. So, Q phi E equals, note that Q enclosed, charge enclosed is equal lang gyapon na siya sa charge. So, Q lang gyapon atong ibutang dire over epsilon 0. Og, mao na ni ang atong gamiton nga formula. And then, ato na itong ipangkuhan na itong given, epsilon and Q. Mao na. So, dali na kayo, no? Ato na nang ibutang largo equals 8 times 10 to the 6. Okay, 8 microcoulomb, so to the power of 6 over atong epsilon 0, which is 8.554 times 10 to the power of 12. And parehas kagay na nga process, ato ra nang multiply sa iyang kuan, conjugate ba na, 8.854 times 10 to the power of 12 over 854 times 10 to the power of 12. So parehas kagay na makancel gyapon na siya, no? Mabinla nag 1. And then ang 8 times 10 to the power of 6 multiplied by 1 over 8.854 times 10 to the power of negative 12. So, mo na ni i-input ra pud ninyo sa calculator. Mahatagan mo na og answer nga 9.04 times 10 to the power of 5 Newton meter squared per coulomb. Og mo na ni nga atong electric flux. Mao na ni atong answer sa electric flux. So ingato ra day kadali mag solve about sa electric field intensity og electric flux mga part, no. So mao ra to, daghang salamat.